Hello world. Today, pure Italian reading. I try to be as much precise possible, okay? And I go slowly, of course. I will never read at normal speed, but I always read a bit slowly so that you can better follow the diction, the cadenza, okay? Follow me, huh? Okay. Topic surprise. Le scoperte più importanti del telescopio James Webb nel 2023. Credits to Mr. Salvo Privitera, the writer of this one of the millions articles about the telescope. Because there is a total revolution at moment. All right. Now the 7 billion people are wondering. So what? Everything it was wrong about the theory about the universe, the time, the calendar, Huh? All right, 3, 2, 1, go. Il telescopio spaziale James Webb, il più potente osservatorio mai lanciato nello spazio, ha compiuto 2 anni da quando è stato messo in orbita il 25 dicembre 2021. Per celebrare l'occasione, ecco una panoramica delle scoperte fatte da questo strumento rivoluzionario. Il primo riguarda sicuramente il puzzle mai risolto da parte dei cosmologi, che hanno affrontato un vero e proprio enigma riguardo la velocità di espansione dell'universo. Webb ha confermato che c'è effettivamente un problema. Combinando i dati della sua NIRCam, Near Infrared Camera, e della WFC3, Wide Field Camera 3, di Hubble, il telescopio precedente a Webb, per osservare la galassia November Golf Charlie 5584 Penta 5 Octo 8 Carte 4. I remember when I work on the ship, this is the phonetic international alphabet. Nel sistema stellare Papa Delta Sierra 70, gli astronomi hanno trovato vapore acqueo, un ingrediente essenziale per la vita. Questa scoperta è stata fatta in una regione dove si formano pianeti simili alla Terra, mentre lo strumento ha anche rilevato carbonio in una galassia esistente solo 1 miliardo di anni dopo il Big Bang, mostrando che gli ingredienti essenziali per la vita erano presenti nell'universo fin dai suoi primi giorni. Webb ha anche scoperto Charlie Echo Echo Romeo Sierra 1019, un buco nero, and that is the most important interesting thing, un buco nero, black hole, con una massa di oltre 9 milioni di soli, esistente solo
570 milioni di anni dopo il Big Bang e ha osservato un filamento cosmico in formazione, una struttura di 10 galassie che si estende per 3 milioni di anni luce. Nel frattempo, tra le sue grandi conquiste, ha osservato una sorta di corrente nell'atmosfera di Giove con una velocità. Non solo, l'osservatorio ha catturato un getto di vapore d'acqua da Encelado, una luna di Saturno, che potrebbe contenere composti organici. Molto molto interessante. Ok guys, allora let's seek let's go for seeking all those words that we may understand even without knowing them. Since you are English speakers, you will easily recognize. Okay, let's go. Telescopio, start from the first line, guys, ok? Le scoperte più importanti. Allora, scoperte, discoveries, più, more, importanti, important, del, of, James Webb Telescope, telescopio. Come on, it's easy, huh? All right. Nel 2023 il telescopio spaziale, the Cosmic Telescope James Webb. Oh, sometimes I heard some in the comments criticizing special from Cosmos. Okay, I totally understand, but come on, guys, don't be so picky. You know, when you go commenting all those videos, please. I totally understand, but come on, let's have a break. Il più potente, allora, il telescopio spaziale James Webb, the Spatial Telescope James Webb, il più potente osservatorio, the most powerful observatory telescope mai lanciato, ever lanciato nello spazio, in the space, ha compiuto 2 anni. Has been already for 2 years, ok? In the space. Da quando, since when, è stato messo, he was sent in orbita, ok? In the orbit on 25 dicembre 2021, on December 25th, 2021. One time I remember I was working in UK. We were talking about some event on April 5, if I remember well, maybe. But the 5 I'm sure, the month I'm not sure. Okay, doesn't matter. Instead of saying the 5th of April, I literally dare to say 5 April. Oh, mamma mia.
apriti cielo, let's say sky, open up. I mean, anathema is a big tragedy. One girl, one lady, she looked at me like to say, whoa, what you say? The 5th of April. Oh, mamma mia. I say, okay, sorry. What about how many the million times you fucking, beep, you butcher Italian words? Please, come on. All right, close parenthesis. Per celebrare l'occasione, to celebrate the event, ecco una panoramica delle scoperte here in a list of the discoveries fatte da questo strumento rivoluzionario, made with this revolutionary instrument, machine, whatever. I think it's more correct because I read a lot of this. No, they call like machine, machine more than instrument. Il primo riguarda sicuramente the first one pertains il puzzle mai risolto, the unsolved mystery puzzle, an intricate, da parte dei cosmologi, by the cosmologists, che hanno affrontato who tried to understand, who face un vero e proprio enigma. We cannot translate in English. Okay, literally it comes vero, real, a real enigma, because proprio in this case in Italian we use like rafforzative, to emphasize un vero e proprio enigma. Riguardo la velocità, about the speed of expansion in the universe, Webb has confirmed che c'è effettivamente un problema. Webb confirmed that indeed there is a problem. Okay? Combinando i dati della sua NIRCam, combining the data from his NIRCam, near infrared camera, raggi near infrared, infrarossi, near is vicino, near infrared camera, e della WFC3, Wide Field camera ad ampio raggio 3 di Hubble, per osservare la galassia The Galaxy NGC 5584. Nel sistema stellare PDS 70, in the solar system in PDS 70, gli astronoms hanno trovato, have found, vapore acqueo, aqueous vapor, un ingrediente essenziale per la vita, an essential element for life. Questa scoperta, this discovery, è stata fatta, has made, in una regione, in a region, dove si formano, where take place the formation di pianeti simili alla Terra, of planets similar to the Earth. Earth, it's a word that I will never cease to pronounce wrong.
I can read a million times, but it comes as an Italian. It comes natural to me to pronounce art. That is not correct because can be confused with the art, earth, earth. It's difficult to me. I will, I will never. I think I will never correct this, even if I know how to do. But it's my mouth, it's my conformation. I have problem with something. It seems like I have problem with R in Italian. Si fa per mentre lo strumento ha anche rilevato while the instrument, the telescope, has also rilevato carbonio, has identified carbon in una galassia esistente solo 1 miliardo di anni, only, in a galaxy, in a galaxy born, existing only about 1 miliardo di anni, a billion years after the Big Bang. Okay, in una galassia esistente formed only a billion years after the Big Bang, mostrando showing that che gli ingredienti essenziali, that the essential parameters per la vita, ingredients, but in English, doesn't sound good in science. So I want to instead to use parameters. We are talking of physics. Essential parameters per la vita, for life, erano presenti nell'universo where existing, present in the universe dai suoi primi giorni, since the beginning, since its first days. Ok? Since the beginning, primi giorni, first days, beginning. Webb ha anche scoperto CERS 1019. Webb also discovered Charlie Eco Romeo Sierra 1019, un buco nero, a black hole, con una massa with a mass di oltre, of more than 9 milioni di soli, 9 million of suns. Esistente solo, existing only, 570 milioni di anni, 570 million years, dopo il Big Bang, after the Big Bang. E ha osservato and observed un filamento and discriminated, in this case, because we are talking of a super high definition photo, so we may use the term discriminating, in un filamento cosmico, informazione, a cosmic flare, filament, information, informazione, una struttura, structures di 10 galassie, of 10 galaxies, che si estende, that it extends itself per 3 milioni di anni luce, extends up to 3 million light years. Nel frattempo, meanwhile, tra le sue grandi conquiste, beyond the great discoveries, new observation, conquiste, ha osservato una sorta di corrente. He discriminated, he observed, he discovered, he put on light a sort di corrente, of current,
nell'atmosfera di Giove, in the Jupiter atmosphere, con una velocità, I think here is missing something, because should be con una velocità di, I don't know, years, light years, but here they put a full stop. Something wrong. It's a mistyping. Non solo, not only that, or you may translate furthermore, colon, due punti, l'osservatorio, the observatory, the telescope, ha catturato, he captured, has captured un getto di vapore d'acqua da Encelado. He captured the image of aqueous vapor, getto, like a sprinkle, like a sprinkler, ok? Da Encelado, una luna di Saturno, a moon of Saturn, che potrebbe contenere that could contain composti organici, organic composts. Ok? Alright guys, thank you very much, and see you next. I forgot, no, I say again, credits to this very small, but I've chosen this one in between millions, because I don't have much time. I don't want to make long videos, so I need some content that it says it all, okay, that carefully resume the most important thing of a topic I decide to put on the screen. So I have chosen this one because it's well collected, and it let you understand in few words what happens. Okay, it's a nice resume. Mr. Salvo Privitera, the journalist. This has been 2 days ago. This article has been written down on 21st December. Alright guys, thank you very much. See you next. Bye.